اهلا بشباب تالته ثانوي. الفيديو رقم 11 من سلسله شرح منهج الانجليش للثانويه العامه. شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت الاسئله على الكلمات والكلمات نفسها، وشرحنا الكلمات بمقاطع من الافلام وصور، وشرحنا الجرامر بتاع الباست بيرفكت والباست بيرفكت كونتينوس. في الفيديو ده هنحل اسئله كتير جدا، اسئله بس على الباست بيرفكت، باست بيرفكت كونتينوس، وعلى الادجectives، وعلى برضو اجزاء من الباست سيمبل عشان ما تتلخبطش ما بين الباست بيرفكت والباست سيمبل. يلا بينا نبدا. تعالوا كده مراجعة بسيطة على الامبورتنت نوتس اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات علشان ما تلخبطكش. لما تلاقي after before وما عنديش subject، يعني بيقول لك after booking، ما قالش after he had booked، شال السبجكت شال الفاعل، هنحط الفيرب في الاي ان جي، ولو after هتاخد past perfect، ولو before هتاخد past simple. لو في اي حاجة ملخبطاك ارجع للفيديو رقم 10 فيديو الشرح، فيديو رقم 9 فيديو الشرح، هسيب لك اللينك بتاعه. having بيجي وراها الverb في الباست participle بتساوي after والpast perfect. having done my homework بتساوي after I had done my homework. يبقى having وراها التصريف الثالث للفعل تساوي after I had done my homework تساوي after والpast perfect بعدها. no sooner hardly scarcely بيجي وراها صيغة السؤال. no sooner had she left than her friends arrived. no sooner بتاخد than، hardly scarcely بتاخد when. on plus الverb ing وراها when plus clause. on looking at the question I knew the answer. يبقى برضو هنا on الverb ing عشان ما عنديش subject. on looking at the question I knew the answer. خش بقى على الأسئلة وتعالوا نفهم بقى احنا ليه بنحل بالطريقة الفلانية. يعني ايه؟ عشان تبقى متأكد من إجابتك إن هي دي الإجابة الصح لازم تبقى فاهم ليه الإجابات التانية ما تنفعش كده. أنت فاهم 100%. يلا بينا. after the house not it was furnished، had been painted، has painted، had painted، is painted. بعد ما البيت اتدهن اتفرش. يبقى حدثين في الماضي. الحدث الأول هو ال past perfect، يبقى after the house had been painted علشان مبني للمجهول. مين اللي دهنه؟ ما جبنا سيرة النقاش، نكرة النقاش مش عايزين نجيب سيرته، فاحنا قلنا ايه؟ البيت اتدهن، الفاعل مش مهم، يبقى احنا بنتكلم ايه؟ مبني للمجهول had been painted. ليه مش has painted؟ عشان دي present perfect وانا عندي was. لو كانت دي كانت is كنا هنتكلم بقى نشوف بقى present perfect ولا هنعمل ايه، لكن انا عندي was فاحنا بنتكلم في الباست يبقى past perfect. ليه ما قلناش had painted؟ عشان مفيش فاعل، النقاش لم يذكر في الجملة. after not in the company for 10 years he left، بعد ما اشتغل 10 سنين في الشركة هو ساب الشركة. he left يبقى دي past. after works يبقى دي ما تنفعش. after worked فين الفاعل؟ انا مش لاقي فاعل في الجملة، وafter لما ملاقيش فاعل هحط verb ing. after working in the company for 10 years he left it. نرجع تاني افكركم اهي. after before مفيش فاعل يبقى الverb ing. no sooner a new flat than he moved in. no sooner بيجي وراه صيغة السؤال يبقى had he found a new flat than he moved in. on not the sign no parking he looked for another place to park. يبقى أول لما شاف العلامة ممنوع الركن، ممنوع الركن هنا no parking، he looked for another place to park. يبقى ايه؟ on seeing. on ومفيش فاعل يبقى ايه؟ verb في ال ing. having not the land for cultivation he sowed the seeds. having ما عنديش فاعل يبقى ايه؟ الverb في التصريف الثالث، يبقى having the land for cultivation having prepared. يبقى بعد لما أعد الأرض for cultivation he sowed the seeds. we had managed to put out the fire before the firefighters not. we had managed
احنا قدرنا نسيطر to put out the fire. put out معناها يطفئ الحريق. put out the fire before the firefighters arrival. firefighters هنا ايه؟ الملكية وجمع. firefighters هنا الابوستروف بعد الاس معناها ملكية وجمع. لو قبل يبقى ملكية مفرد، يبقى قبل ما هم يجوا firefighters arrival. طب ليه ما قلتش before the firefighters arrived؟ قبل ما يجوا، ما انا عندي هنا اهو past perfect had managed، التصريف التالت past participle اهو، وهنا عندي احط التصريف التاني للفعل. ليه ما قلتش هنا ايه؟ ليه ما قلتش arrived؟ عشان عندي ملكية. اس الملكية بتقول لي ايه؟ firefighters arrival، مجيئهم قبل ما يجوا. لو شال بقى الابوستروف before the firefighters هحط arrived عادي. يعني الابوستروف دي غيرت مجرى السؤال خالص. ده معلومة مهمة جدا. she noted down when the phone rang. هي لسه نازلة حالا، لسه قصدي قاعدة حالا when the phone rang. طيب she had just sat down when the phone rang، يعني قعدت يا دوبك وبعدين التليفون رن. احنا قلنا ايه؟ just دي من كلمات ايه؟ present perfect. صحيح. طيب لو انت فكرت ان السؤال ده ممكن تجاوب present perfect، فانت لسه متلخبط شوية. ليه بقى؟ علشان انا عندي هنا the phone rang ده past، وكلمات احنا قلنا ايه؟ الحدث اللي هو present perfect حاجة لسه حاصلة دلوقتي حالا. لو انا نقلتها للماضي هتبقى ايه؟ past perfect. وهنا عندي حدثين، واحد حصل قبل التاني، ودي الجوهر بتاع past perfect. يبقى حدثين، واحد قبل التاني، الحدث الاولاني بياخد ايه؟ past perfect. يبقى she had just sat down when the phone rang. اوعى كلمة just تلخبطك. having not the car، having the car was ready for the journey. having repaired، been repairing، having been repaired، having repaired. طيب انا عندي هنا مفيش فاعل، يبقى انا having هيجي وراها ايه؟ تصريف تالت. تمام. وهنا عندي السبجكت the car، يبقى لما العربية اتصلحت the car was ready for the journey. يبقى having been repaired هنا مبني للمجهول، تصريف تالت ولكن مبني للمجهول. يبقى having been repaired the car was ready for the journey. ليه ما قلتش having repaired؟ علشان the car هي الجملة دي توازي ايه؟ after the car had been repaired، هو كده كده مبنية للمجهول. يبقى after the car have been repaired the car was ready for the journey. طيب انا شلت السبجكت وحطيت ايه؟ having. تمام. مش هقول بقى repaired، برضو having been repaired لان هي مبني للمجهول. I was exhausted because I not all day. I was exhausted يعني انا منهك تعبان جدا because I not all day. because I had been painting all day. I have been painting all day. I was painting. I have painted. يبقى was يبقى انا بتكلم عليه past، يبقى انا هشيل have دي خالص وهشيل have دي خالص. انا مش عايز لا present perfect ولا present perfect continuous. يبقى I was exhausted because I had been painting. انا كنت عمال ادهن طول اليوم. By the time we got to school the teacher there for 20 minutes. يبقى لما احنا رحنا للسكول التيتشر كانت موجودة لمدة 20 دقيقة. By the time we got يبقى انا هنا past اهو، يبقى انا هشيل has been على طول كده من غير ما ابص لها
وهشيل will دي future، يبقى انا هشوف بقى ايه the teacher had been there past perfect. ومش هتنفع was being لان was being دي احنا قلنا بتستخدم فقط في حالة ايه الباسيف فورم بتاعة الباست سيمبل، وانا هنا ما عنديش باسيف فورم. السبجكت اهي teacher اهي had been there كانت موجودة. نكمل مع بعض حلول اسئلة تاني على الباست perfect past perfect continuous past simple adjectives grammar unit 2 ثانوية عامة. We not 50 miles and we needed some rest. احنا بنسوق لمدة 500 ميل وعايزين نريح. يبقى we needed the past، يبقى انا هشطب على ايه have driven مش عايز present. يبقى we were driving 50 miles we had been driving we had driven we had driven 50 miles and we needed some rest. we had been driving انا ما فيش حاجة عندي مستمرة، انا بحكي حدثين واحد قبل التاني. الحدث الاولاني had driven fifty miles and we needed some rest. ليه ما قلتش had been driving بقى عشان ما فيش for. لو قال لي في السؤال ده we had been driving for 3 hours كنت اقول ماشي بقالهم 3 ساعات سايقين، فكنت هحط ايه past perfect continuous. لكن انا ما عنديش حاجة توحي بالمدة. هو بيحكي بيقول ايه we had driven 50 miles احنا سوقنا 500 ميل. طيب ماشي، وبعدين we needed some rest يبقى حدثين واحد قبل التاني. لكن مفيش اي حاجة تدل على استمرارية الحدث الاول، مفيش كلمة for ومدة مثلا معاها فاقول ايه had been driving. خلي بالك من السؤال وفكر كويس وانت بتجاوب. hardly the phone down when it started ringing again. hardly had I put، احنا قلنا hardly بيجي وراها ايه صيغة السؤال. having all our exams we had a party. having passed having يجي وراها past participle. having passed all our exams we had a party. my friends and I not a great time last weekend. my friends and I أصحابي وأنا قضينا وقت كويس last weekend. ماشي had been having have had. طيب ده present perfect وانا هنا عندي last weekend، يبقى my friends and I had ده past simple عادي جدا. انا بقول انا واصحابي قضينا وقت كويس الاسبوع اللي فات. عندي كمان حددت الوقت اهو بالاسبوع اللي فات. ليه هستخدم past perfect وانا ما عنديش حدثين واحد قبل التاني؟ ومش هينفع اقول had been having، مفيش اي حاجة تدل على الاستمرارية او حاجة او حدث حصل في مدة طويلة. انا بقول الاسبوع اللي فات انا قضيت وقت كويس. past simple عادي جدا. book is not the one I read last week. هنا انا بقارن ما بين حاجتين. والصفة الطويلة احنا قلنا في الصفات الطويلة بستخدم ايه اما more interesting than او less interesting than. ليه مش هينفع the least interesting؟ عشان هنا بقارن بين صفتين least interesting، يبقى انا بقارن ما بين حاجة ومجموعة، يبقى مش هينفع least interesting. so interesting as هي بتتقال as interesting as the one I read last week، يبقى هنا دي برضو مش تنفع. يبقى less interesting than، هنا الصفة بقارن ما بين حاجتين بستخدم less و than، يبقى دي الصيغة المظبوطة. or not the thief or not the thief the police caught him and sent him to prison. انه ما عنديش فاعل يبقى verb في ing. on seeing the thief the police caught him and sent him to prison. Sarah went into the kitchen and found lots of fresh bread on the table. Her mother has been baking, was baking, baked, had been baking. طيب هنا عندي Sarah went يبقى مش هينفع استخدم present perfect، هشطب عليها. found lots of bread on the table. Her mother was baking, baked, her mother baked, had
been baking lots of fresh bread. Her mother had been كانت عمالة ايه تعجن وتخبز فيهم. Sarah went into the kitchen and found lots of bread on the table. Her mother no. طيب يبقى سارة دخلت المطبخ ولقت fresh bread، لقت عيش طازة. Her mother not has been baking مش هتنفع علشان ايه احنا بنتكلم في الماضي فمش هينفع استخدم ال present perfect. Her mother was baking baked had been baking. انا عندي احداث حصلت في الماضي وحدث هو الاول، يبقى الحدث الاولاني هياخد ايه past perfect had been baking. يبقى her mother had been baking كانت عمالة تخبز وتعجن فيهم. By the time he was 12 لما وصل سن 12 سنة my brother not 3 languages he spoke Arabic English and French. By the time من كلمات ال past perfect يبقى my brother had learned اتعلم 3 لغات. My mother is 2 years than my father. أمي أصغر سنتين من أبويا is 2 years younger than my father. عندنا than يبقى مش هينفع أقول youngest، احنا بنقارن ما بين حاجتين يبقى ايه 2 years younger. أسامة has not friends than I do. عنده أصحاب أقل مني. أسامة has few friends less friends fewer than I do. بقارن بين حاجتين وعندي هنا than يبقى لازم الصفة يبقى فيها er fewer friends than I do. Who is مين الأطول of the 2 boys. يبقى أنا عندي هنا ايه شخصين بقارن بينهم، يبقى أنا ايه more tall هي غلط لأن أنا الصفة الصغيرة مش بنقارنها بمور، احنا بنقارن بمور لو عندي الصفة طويلة زي beautiful. فكلمة beautiful هستخدم لها ايه the most beautiful girl أو she's more beautiful than فلان أو فلان. يبقى more مش هتستخدم مع طول ولا most هتستخدم مع ايه طول، يبقى الكلمتين دول هنستبعدهم خالص. واحنا هنا بنقارن ما بين 2 boys يبقى taller. Who's taller of the 2 boys. The more you practice sports the know what you become. The more you practice sports the fitter you become. تبقى fit يعني ممشوق القوام fit. فانت ايه the more you practice the fitter you become. He found everything rather strange as he never brought before. He found everything rather strange as he has been never brought. He found everything as he has never been abroad before. هنا عندي past يبقى أنا مش هختار has ولا has not. يبقى he found everything rather strange as he had never been abroad before. He had never been abroad before. مش هينفع hadn't عشان عندي هنا never. He hadn't never ما تنفعش هتبقى نفي النفي. يبقى هو شايف كل حاجة مستغرب من كل حاجة عشان هو عمره ما سافر بره قبل كده، عمره ما سافر. He had never been abroad before. It was the first time she not ever prize. It was the first time she had won. She had ever won. She had been winning. She has. It was يبقى she has. She ever won a prize. يبقى P. It was the first time she had ever won a prize. By the time I got to the stadium, they for 10 minutes. عندي 4 وعندي 10 minutes فأنا إيه بأحيلك بالمدة، و by the time بأحيلك بإيه past perfect. تمام؟ يبقى نختار إيه they had already played. هشيل have كده مش هبص لها أصلا.
they had already been playing. يبقى كانوا بيلعبوا لمدة 10 دقايق. The manager gave the employees not instructions on how to operate the new machine. The manager gave the employees further instructions. يعني instructions أكتر. farther بتوحي بالمسافة، يعني أبعد كمسافة. further معناها أكثر كمعلومات. Seeing the policeman, the thief ran away. يبقى on seeing the policeman, the thief ran away. How many hours when you woke him up? نام كام ساعة لما انت صحيته؟ تمام. يبقى انا هنا عندي حدثين، حدث اولاني هو نايم، الحدث التاني ان انا صحيته. طيب يبقى انا بتكلم على past perfect، يبقى انا هشيل ايه؟ البريزنت على طول. يبقى how many hours had he slept when you woke him up? I know at only 3 pounds so I couldn't take a taxi, I had to walk. يعني انا كان معايا 3 جنيه فما قدرتش اوقف تاكسي فاضطريت ان انا ايه؟ امشي. ماشي. so I couldn't take a taxi, I had to walk past. يبقى اشيل اي حاجة في present. I only had 3 pounds يبقى I was having only 3 pounds. I had been having, I had only 3 pounds. مش هينفع ليه was having. اولا having من الافعال اللي ما ينفعش تحط لها past continuous. مش هينفع I was having دي ما بنعملهاش، ما بنحطلهاش ing. من الافعال اللي مش دايما بتحط لها ing او بنستخدمها في ال continuous form. تمام. فمش هينفع was having و had been having. وهنا عندي حدثين، حدث حصل الاولاني انا ما كانش معايا فلوس فهستخدم had. الهاد الاولانيه الفورم بتاعه الباست بيرفكت، الهاد الثانيه هي verb have ولكن محطوط في الباست بيرفكت. يبقى I had only 3 pounds so I couldn't take a taxi, I had to walk. You were so wet. انت مبلول. What have you been doing? What would you have been doing? What had you been doing? What are you doing? You were so wet. انت كنت مبلول. What had you been doing? كنت بتعمل ايه؟ My brother likes not fashion in European countries. My brother likes the latest fashion. الصيحات الأخيرة للموضة. The latest fashion. The latest technology. يعني آخر أحدث حاجة تكنولوجيا. After out of the exam, I realized that I had answered one question wrong. يبقى أنا عندي هنا الحدث الأول I had answered. يبقى after I got. لما خرجت اكتشفت إن أنا إيه؟ حليت one question wrong. It was not until last March that not about the death of my uncle in Australia. It wasn't until last March that I was informed. تم إبلاغي. I was informed. It wasn't until last March that I was informed about the death of my uncle. ليه مش had informed؟ عشان عايز ابنيها للمجهول. had been informed فانا عايزها ايه؟ مبني للمجهول. ده اول حاجة، فهي مش هينفع ايه had informed. I informed يعني انا بلغت، لكن انا اتبلغت يبقى I was informed. At first I was very sad but after a while I know it to be happy. At first I was very sad, after a while I began to be happy. بدأت أبقى سعيد. طب ليه مش I had begun؟ عشان الحدث الأول I was very sad موجود في الباست simple. مش هينفع الحدث التاني أحطه في الباست perfect.
طب ليه مش have begun؟ عشان انا I was very sad بتكلم في الماضي، مش هحط present perfect، هحط ماضي. The student decided not to make that mistake again after by the teacher. تمام، ادام عندي by في الاخر يبقى انا بتكلم على ايه؟ مبني للمجهول، يبقى هو اتعاقب عن طريق teacher، ماشي، يبقى مبني للمجهول. يبقى هو قرر ان هو مش هيعمل الميستيك دي again علشان هو اتعاقب، ماشي. يبقى after ما عنديش هنا ايه، ما قلتش the student، شلت السبجكت. تمام، يبقى after punishing، after being punished، after had punished، after had been punished. يبقى after being punished by the teacher. يبقى اتعاقب. وما ينفعش had been punished عشان هنا ما عنديش فاعل. لو عندي فاعل هقول had been punished، تمشي كويس جدا. يبقى لو قلت after the student had been punished صح، لكن انا عشان شلت الفاعل فبحط ايه ing بعد after على طول. As soon as the girl not we told the police. As soon as the girl had been disappeared, was disappeared, disappeared, has disappeared. We told the police. يبقى هنا past عشان عندي هنا told، يبقى مش هستخدم present perfect. As soon as the girl we told disappeared. أول لما الجيرل اختفت احنا بلغنا البوليس، وعندي هنا as soon as، فما فيش فرق بين الحدثين، فده past simple. The pharaohs believed in life after they had died. Death. They died. Life after death. دي مالهاش علاقة بالpast perfect. هما صدقوا في الحياة ما بعد الموت. حياة life، موت death. Life after death. She refused to lend me her camera until I to take care of it. يبقى هي ما رضيتش تديني الكاميرا إلا لما وعدتها إن أنا هاخد بالي. After until I had promised. Have promised, had been promising, have been promising. أنا هشيل have had لأن أنا عندي refused في الماضي. يبقى until I had promised. had been promising معناها ان انا فضلت اوعدها لمدة طويلة ومفيش اي حاجة تدل على المدة، يبقى had promised. Which of the following is structurally correct؟ تمام، ايه الجمل اللي جاية دي اللي هي الستراكشر بتاعها مظبوط؟ I haven't handed in my answer sheet until I had gone all over the questions again. هنا عندي present perfect وهنا عندي past perfect، يبقى دي structure غلط. وهنا عندي until فلازم اللي قبليها منفي، ولكن مش في present، في حالة ان انا عندي past perfect. I didn't hand in my answer sheet until I had gone over all my questions again. Structurally correct. عندي هنا until past simple منفي، past perfect حدث أول، كلام مظبوط. I won't hand in my answer sheet until I went. هنا عندي future وهنا عندي past. Structurally wrong. I didn't hand in my answer sheet until I have gone all over the questions again. هنا عندي past وهنا عندي present perfect، ف structurally wrong. يبقى الوحيدة number B هي صح. Unfortunately he missed the train. للأسف هو ملحقش الترين. When not the station the train not. دي حاجة تقليدية ومثل تقليدي كلنا حافظينه. يبقى هو ملحقش القطر عشان القطر مشي. يبقى الحدث الأول القطر مشي. The train had left when he reached the station. C.
He was overjoyed. كان مبسوط جدا فرحان جدا because not his final exam. He was overjoyed بين past simple because he had passed his final exam. حدث past simple، حدث تاني past perfect. قصدي يعني الحدث الأولاني past perfect جاي في النص التاني من الجملة. Before the manager arrived, the lazy employee only worked 4 hours. Before the manager arrived, the lazy employee hadn't done any work for hours. Hadn't been doing any work for hours. ما عملش حاجة لمدة ساعات. Hadn't been doing. Past perfect continuous منفي. Which of the following sentence is structurally correct? I will return home as soon as the meeting had been ended. هنا عندي future، هنا عندي past perfect غلط. يبقى دي غلط كده. Oliver Twist is the most interesting novel I have ever read. مظبوط. What are you doing when your father returned home? هنا عندي past وهنا عندي present غلط. What were you doing؟ تبقى صح. Don't wait for me this evening. I will have prepared for my sister wedding. غلط. Future perfect. الستراكشر غلط خالص. والأسئلة دي حليناها في فيديو الشرح، فلو انت عايز اجابات الأسئلة دي ارجع لفيديو الشرح. وكده احنا حلينا حوالي 40 سؤال مثلا في ال present perfect، ال past perfect وال past perfect continuous وال adjectives. ولو عندك اسئله اكتب لي في الكومنتات او تعالى اسالني على بيج الفيسبوك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل شير لكل اصحابك. الفيديو اللي جاي هنعمل فيه حاجه لطيفه جدا، هنجمع اسئله كتيره من جرامر، هنعمل شرح شامل على الجرامر بقى اللي احنا خدناه يونت 1 ويونت 2، اسئله ملخبطه على بعض علشان نثبت الاسئله ونخليك تعرف تجاوب اي سؤال وتجاوبه بسرعه وتبقى فاهم ليه بتختار الاجابه دي وليه ما بتختارش الاجابه دي. متنساش تعمل لايك سبسكرايب.